Mubimu kubigenda maaso mu ggwanga erya Uganda obunkenke okutya n'okweraliikirira byeyongedde amaanyi mu gavumenti ekulemberwamu General Yoweri Kaguta Museveni akasatiro ampuliriza mukwano gwange kigenze maaso n'okuba nga kikakasibwa era ne kizuulwa ng'omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama Mujenyi oluvannyuma lw'ono genda maaso n'okuba nga alangirira General Yoweri Kaguta Museveni ng'eyawangula akalulu ka 2026 bugenza okukya enkya y'olunaku olwaleero ng'omwami ono ali mu nteekateeka ez'okwetegula ekibambulira ono ayagala kudduka ggwanga. Ampuliza mukwano gwange tuyina mukomugenzi Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah agenze maaso n'okuba nga ayongera okuttaanya n'okukakasa ensonga zenkuleetedde mu mboozi ey'olunaku olwaleero wabula ng'ono takomye ku nsonga eyo yokka agenze maaso n'okuba nga n'okulayo kubamu kubagambibwa okubeera abakozi ba gavumenti nga bano essaawa yonna General Yoweri Kaguta Museveni bwalina enteekateeka namutaayika ey'okubajja mu budde. Ampuliza mukwano gwange nga sina kyekyokka ono avuddeyo n'akakasa eggwanga nga Prime Minister Nabanjja bwalina omukono mu nva ya mukyala wa Kibalama nabyo tubiina mu g'olunaku olwaleero nkusaba tuulakalira emboozi obe ng'ogigwa amalojja. Ebyo nga tubitadde ku mabbali njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero baganda baffe bannakibiina kya NUP abagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa gavumenti ku misango egyekuusibwa ku kola drill eyeefaananyirizaako n'owekinnamagye olunaku olwaleero baleeteddwa ku kooti ento wali ekanyanya okwongera okusaba okweyimirirwa kwabwe. Emboozi nayo tugiina mulambalamba ngenda kukusaba tuulakalira nayo tusobole okuba nga nate tugikuviira ku ntono. Ensonga ezo nga tuzitadde ku mabbali njagala okutegeeza nti kibadde kitutte ebbanga nga muganda waffe amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi Peter eyali omubaka wali mu bitundu eby'Nakaseke tamanyiddwako mayitire oluvannyuma lw'ebyo ebyava mu kulonda okwaliwo 2026. Mujjukire nti ono twasembayo kubanga tumulaba ng'alaajana ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga General Salim Saleh Akandya naho ogenda maaso n'okuba nga bamubbako obuwanguzi bwe. Kakati ku mulundi guno omwami ono oluvannyuma lw'okwetegulako akabanga akomye wabula we yakoma watandikidde. Ono agamba senga waliwo akabonero konna akalala okujjako Bayibuli oba Kuruhani eyinza okukwasibwa musajja mukulu ono omubbi omulimba omukumpanya omunyaguluzi mu kifo ky'okuba nga bamuwa Bayibula oba Kuruhani nabyo tugenda kubanga tubikutuusako mukwano gwange wamma butereeve emboozi obe ng'oyongera okugigwa amalojja. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo mu nsonda ez'amawanga ag'enjawulo yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda abayolekera mu nsi zinnaggwano nga America, Los Angeles, California abali mu Switzerland awo nammwe katusubire nti obulamu butambulira ddala malidaadi saana. Ate era nentwala n'omukisa guno okuba nga ntumirako bamaama bannakazadde b'eggwanga erya Uganda bataata abooluganda abako n'emikwano mu disitulikiti ez'enjawulo mwenna abagenda maaso n'okuba nga mutuwuliriza bepo n'okuba nga mutugoberera. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Twongera okubasaba bambi vidiyo mugende maaso n'okuba nga mugituweera ku kigalo togaana kusubscribinga senga oba osiŋŋaaniddwa nga gwe mulundi gwo butereevu okufuuka ekitundutundu ery'omukutu ogwa LMG Media Live ogusoose. Tugamba mukwano gwange subscribinga sharinga information eno esobole okuba nga etuukira ddala ku buli munnayuganda guwandyetaaza okulaba nga tamisinga obubaka obukwatagana n'enkyukakyuka wano mu nsonda ez'eggwanga erya Uganda mu ngeri y'emu n'ennyongera okuba nga ntumirako bato baffe bakulu baffe bannyinaze abayolekera wali mu mawanga ag'omu Buwarabu abali e Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Oman saako ne Dubai. Nammwe mugyebaleko gyonna gye mugenda maaso n'okuba nga mukakkalabya. Dunda Lugaba yeebala asobodde okuba nga abayambako okuba nga mwenogera ekigulira magala eddiba. N'olw'ensonga ezo mikwano gyange ngenda kubasaba nate munzikirize mbe nga mbasoosaako ku sayidi ya muganda waffe amanyiddwa nga Kaaba Kasa ng'agenda maaso n'okuba nga bategeeza ku mbeera n'obulamu bw'omukulembeze w'abantu His Excellency Bobi Wine bwe buyimiridde wabula ono abasabye mugende maaso n'okuba nga omukulembeze w'abantu nate buli lunaku buli olukya buli mwezi
mumuteeka musala zammwe nga bannayuganda. Katono nnyo ate nzije tweyongereyo n'emboozi ey'olunaku. Ebyo byebigambo bya muganda ffe amanyiddwa nga Semanda Mansour, abangi gwe tumanyi nga Kabakasa, one of the revolutionaries naddala mu nsonga z'okkuba enguliko wano mu ggwanga erya Uganda ekwatagana n'eddembe ly'obuntu, okulwanirira omuntu wa bulijjo. Wabula nga ku mulundi guno asaba bannayuganda tugende maaso n'okuba nga tusabira omukulembeze w'abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, atamanyiddwako wawaali, tamanyiddwako mayitire, amaka ge gagenda maaso n'okuba nga gasalibwako ab'ebyokwerinda. Ampuliza mukwano gwange, n'olw'ebigambo ebyo mukwano gwange munnayuganda atuwuliriza, njagala okutegeeza nti tulina omukulu amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi Peter. Kibadde kitutte ebbanga bukyanga omukulu ono alabwako mu katambi ng'agenda maaso n'okuba nga awanjaga, ayaziirana, akaaba amaziga agajjulujjulu olw'ebigambibwa okubeera nti General Salim Sale Akandyanawo y'omu ku abo abagenda maaso n'okuba nga beenyigira ku kubba obuwanguzi bw'omukulu ono amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi Peter, era ku bigambibwa okubeera nti ono kyamuviirako okuba nga yeetegula eggwanga asobole okuba nga akakkanya ku stress olw'ebigambibwa okubeera nti ono yali wakuba nga alugulamu obulamu. Kakati ampuliza mukwano gwange, ono oluvannyuma lw'okudda tabugumiza na mbooge, we yakoma watandikidde. Avuddeyo n'ayambalira General Yoweri Kaguta Museveni, era bw'atyo n'ategeeza ng'omwami ono bw'atasaana genda maaso n'okuba ng'akwata ekitabo ekitukuvu oba Bayibuli oba Kuruhani, okusinziira nti ono byonna ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda bya bubbi, bya bukumpanya, bya kunyagulula bannayuganda, era nga si bya mazima na bwerufu. At least wandibaddeyo ekitabo ekirala ekikwatibwa abalimba nga bano. Katono nnyo n'emboozi eno ngikutuuseeko, olwo nno gwe munnayuganda omanyire ddala biki ebyogerwako. Tukomewo andaba omulamuzi mbayita batya mwe bajaji justice magistrate justice your worship your worship your honor simaine biche birala ebichi babayina bi your lordship nalabye your worship nga kaludda amaaso omuntu n'agamba nti ndagidde kigende faba mukufe. We know we are targets, we will not go to the courts, but we know we want our election. So you have surrendered? Not, I have not surrendered. My silence doesn't mean that I have surrendered. So obadde olaba abasajja b'e Congo obadde owuli olutalo luyo lwe M23 waki olowooza buli eyeetaba mu lutalo lw'e Congo kati asula atunula kabikuse? They are political drones. Because I am silent doesn't mean that I am silent. They are political drones. Mugambye mwe mwatugamba nti tugende mu koti. Nze gambye sigenda mu koti, nze sooka kutunula. Do we have justice in the country? So you're not going to court. Waliwo emisango gy'olabanga girina a lot of politics. Nze ekitundu kyenvaamu ettaka lyonna lyetaagibwa. Akasajja ako Kalutamaguzi n'omukulu omu wamuwulira ng'ayogera akasajja kennakasekako. So bwe tubadde tuvudde mu kalunga batugamba muneekulikayo kasitootaasizza obulamu weebuli. We can do so many things. Bwe olaba wano buli n'abawangula bajaganya. Do you see any celebration anywhere ewaffe mu kyalo kyewaffe e Nakaseke? Tulina katiimu kange ke nali nzimba ka Buyungwe. Village teams ziba nnungi nnyo ez'omupiira gwe tobeerako mu kyalo, neffe tubeerayo and we get used to that. Naye katiimu k'omu kyalo bwe kawangula goolo ne mukuba goolo ne muwangula, there will be a lot of celebrations. Buli omu ng'akyogerako. Even the so-called winners are not celebrating. They are in silence. I said I will not go to the court. What are you going to do? But I don't represent so many people who are rigged. I said I have so many things to do.
eyankimye namugambye ntwala mu nte zange ntwala munanke era kati ngenza okujja wampisese omukama wange ekisitu eno ye TV gyensooseeko bukyava nva mu kalulu bukyava mu kalulu kubasa bayibuli zaffe ku palamenti newa ne Kurani ng'olaba omufere awedde emirimu naawe ng'ogimukwata naye tewali wasobola mulinnya mu kifuba nti mufere gwe va ku bayibuli yaffe genda okwate simbo y'obubbi ebaki sigimanyi banaye mbadde nsaba kubalaba baba TV tubadde tusaba simbo y'obubbi oyagala giteeka kwali nje bali badde bawasipu alayiza abafere abayiseemu namugala kukwata bagambe batya linnya lya sitaani n'obubbi amiina ng'ogenda ababye waliwo abawangudde genuinely by the way there are people who want genuinely abawangudde nga babbi balina bakuwe kigundi simbo ya sitaani ekisimbo ya sitaani eki sigimanyi simbo yekibi yeki tuginoonyeeko kati gye baali badde bakwasa silence yaffe does not mean that we are silent. So our silence is calculated. Is not calculated, is a talking. Our silent is a talking. Fetuzeyo salete waneo tewa mu meeting tina mu meeting irawa tewalina sente zewafunye ate ziriwa niba nate ebifaananyi nga biri credible nawe kugambe webibera ebifaananyi mu bitene video muzite webibera ebifaananyi nga mwandabye nga ngendayo kubanga kugambe badde siriwo tiimu yammwe nnene nnyo eri ku linnya lyange naddala oyo omusajja omuzeeyo oyo yateekawo ebiboozi n'abikyeyalinga mu lutamaguzi meeti sale gwe musajja gw'omuzeeyi bakuyita Kwezi Robinson yesimbawa bukuya n'omusajja omulala bamuyita Abudala boogere Abudala bebawa missionary ababadde bateekawo propaganda zegambe bwenamala akalulu I was in a lot of tension mwe temanyi kaluke twayitamu nga tugenda kufa nenfuluma kugambye neyampa ticket ofuluma baali bamuyita Joel Senyonyi leader opposition neyabba namugamba it is unsustainable okuba lutamaguzi but it is well with are you going in court anze sigenda mu court bano benyini bakugambye muri ku list bano benyini gye tugenda mu court ndasoka kulaba ku kalulu koli omukyala we Masaka lubowa akana lubowa nenekanga nali nkutte ebiwandi ebyange biwandiko mirina era gwe wakakiiko kekulonda dear fraudsters of electoral commission nze ebyange byonna mbirina nina tale sheet omufere wakakiiko k'ebyokulonda gye yakola eyiyenga eriko birala ne diala form ziriko birala era ennaku ezo baakomawo ennakaseke nga bakukuta nga banoonya 45 diala form zebalina badikiralinga byabwe omuntu bwatuukira n'okubba obwa kansala bw'omuluka ne babba obwa kansala bw'omuluka baguyita batya mu luzungu parish nabate parish level nakugamba mtufe ekyatubisiza is to paint the area yellow and these are mature people bemugenda okwasa bayibuli zaffe ku palamenti newa ne Kurani ng'olaba omufere awedde emirimu naawe ng'ogimukwasa naye tewali wasobola mulinnya mu kifuba nti mufere gwe oyo ye muganda affe amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi Peter Nemboozi nga bwe njikutuusizzaako mu g'olunaku olwaleero atuwuliriza mukwano gwange njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero obunkenke okutya n'okweraliikirira byeyongedde amaanyi mu gavumenti ekulemberwamu General Yoweri Kaguta Museveni wano mu ggwanga erya Uganda kigenze maaso n'okuba nga kizuulwa era ne kikakasibwa ng'omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama Mujenyi bwalina enteekateeka namutaayika ey'okwetegula ekibambulira ono ayagala kudduka ggwanga ne mukama we kamulonda General Yoweri Kaguta Museveni nga tamanyina ku nteekateeka ze ampuliza mukwano gwange tuyina muko omugenzi Jacob Olanya amanyiddwa nga Alison ng'agenda maaso n'okuba nga ayongera okuttaanya n'okukakasa ku nsonga zino ezigenda maaso n'okuba nga zoogerwako wabula ng'ono takomye ku sseero lyeryoka avuddeyo nagenda maaso n'okuba nga akakasa eggwanga ng'abamu ku bagambibwa okubeera abakozi ba gavumenti omuli omukyala amanyiddwa nga Aida Nantaba wali mu bitundu eby'omu Kayunga omukulu amanyidde nga Nakwede nga General Yoweri Kaguta Museveni ono bwalina enteekateeka namutaayika ez'okubajjawo ampuliza muganda wange ebigambo byeyongedde okuba nga biranda wabula avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga ategeeza ng'omukyala Prime Minister Robina Nabanjja bw'alina omukono mu nva ya mukyala wa Kibalama ampuliza mukwano gwange omukyala ono agamba
okusinziira nti muka Kibalama yali alina eddoboozi lya nkizo, yali alina eddoboozi ery'amaanyi mu kubanja bbaawe Prime Minister Robinah Nabanjja. Oluvannyuma lw'ono okuvayo n'agenda maaso n'okuba ng'ategeeza nti ddala kituufu balina mwami Kibalama, era bwe batyo bagenda maaso n'okuba nga bamukwatira mu bitundu ebimanyiddwa nga Kakiri mu Wakiso District, ng'ono avunaanibwa omusango gw'okutta abasirikale n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo. Kaakano nno gwe atuwuliriza mukwano gwange Munnayuganda, oluvannyuma lwa Prime Minister Robinah Nabanjja okugizuula nti yali ayokyezaamu mboozi eno, kigambibwa okuba mbu okusinziira ku mukyala wa Jacob Olanya agenze maaso n'okuba nga atutegeeza nti ono yagenda maaso n'okuba nga asindika abazigu abagenda maaso n'okuba nga basalako amaka ga mukyala wa Kibalama, era ensonga ne zigenda maaso n'okuba nga zijja nga bwe twaziraba. Mpuliriza mukwano gwange, ngenda kukusaba katono nnyo n'emboozi eno mbe nga ngikutuusaako, oluvannyuma nzije tweyongereyo n'agasinga kaawo. This, I don't know if I should speak about, but I'm going to so I can sleep well. Okay? Byabakama is trying to plan an exit out of Uganda. He tried to get a Canadian passport visa the other day and he was denied. So Byabakama wants to leave Binois to Museveni. Museveni is not going to know when he leaves. So he's planning a secret exit out of Uganda. He's going to use a bus through South Sudan and then through Ethiopia, and then take a plane from Ethiopia through Ethiopian Airlines to the Netherlands. His biggest worry is that the EU sanctions are going to hit him and find him in Uganda. You know, for everyone who's working for Museveni, this is a big indication, and hopefully you can restrain or refrain or try to reduce your engagement with this person, because when I see people like Okello Oryem, you know, he's going to run for the second time if he can, because when he was in his father's presidency, they had to exit the country. Now that he works for Museveni, he's still doing his dirty deeds. He's going to have to run from Uganda a second time. But this time, with the sanctions coming down, I worry about people like him because he may not have anywhere to go. Okay? So for all of you that are still working for Museveni, you know, people like Anita Mong, she's learning firsthand. First of all, it is very, very 100% been approved. It has 100% proven that she has been poisoned somehow. People like Muhozi are bragging about it. That's a big indicator that it surely has happened. The fact that they're now pushing her to the side, they're pushing her to the side so that she can gently just go and disappear. Okay? So for anybody still working for Museveni, just know that your time is coming. It may not be right now, but he's just fattening you up to be able to take care of you. Honor members Nakwede and Harriet Aida Nantaba of Kayunga. Museveni has a plan to do away with you because I understand you are in the way of the sale of Kayunga land or transfer of ownership of Kayunga land. So anybody who knows Nakwede and Harriet to be very careful, because apparently Museveni had asked or ordered a shoot and kill, but he has withdrawn it temporarily. So it doesn't mean that he's not going to do it anymore, but it means it's a matter of time. The next thing I want to talk about is the Rwandan embassy in Uganda. Rwandan's embassy in Uganda. For a long time, we didn't know why or how certain criminals showed up at certain scenes of crime and disappeared without any trace. Okay? Apparently, the Rwandan embassy is where all atrocities on Ugandans are planned. I understand it's around Mulago. So if you can think back and think about the time when Kawesi was shot and killed in the city of Kampala, you'll realize that right after that, whoever came, the people who were involved in that atrocity, all disappeared around Mulago area. The other person who notably had something like this happen to him was Katumba Wamala. I think he's a major general or something like that. When he was shot at and he survived and his daughter Winnie got killed, the armed men that came and performed whatever did
they did to kill the daughter disappeared, and right within the same Mulago area. It is said that the Rwandi's embassy that is located around there is the one that commands all of these activities. The Rwandi's embassy is the one that stores all ammunition, all the guns and pistols that are used in these shootings and killings, all the pangas, all the Rwandi's men or people who are used to go and perform all of these atrocities on Ugandans. All the women who work as waitresses or work at massage parlors, as waiters, the men, they're the ones who have the poison at the embassy. It comes from there and it's taken to lodges and everywhere where they go and spend their time. And so they also do things like strangling people. I recently learned of the killing of the wife of Chibalama, that because Nabanjja could no longer prove that she did have Chibalama, and the wife kept asking her because she had said that she does know or have or is in possession of Chibalama. Nabanjja then decided to send some people to go and get rid of her. So unfortunately, that is those children I feel so bad about. I don't know how they're going to grow up as, what they're going to grow up thinking, what they're going to become, but they surely do need a lot of counseling. So we should find a way or try to get rid of the Rwandi's embassy, because they are primarily the storage, the planning place, the location of the birthplace of all atrocities that happen, especially around central Kampala, in the area there, you know. You did see Balam on a video where he's talking about Ugandan coffee, but in packaging that shows Rwandese or a product of Rwanda. That's something else that goes to show that these people are trying to take over Uganda and trying to make it their own. Everything that comes from Uganda that goes to Rwanda comes abroad as Rwandese product. N'olw'ensonga ezo mikwano gyange bannayuganda abatuwuliriza era abatugoberera nnyongero beebazaako nnyo nnyini ddala yonna gye musinzira okubanga nate mutuwuliriza, tubagamba nti mugyebaleko gyonna gye mugenda mu maaso n'okubanga mukola, mwebale okubanga mutufiisiza akadde era bwe butyo ne mugenda mu maaso n'okubanga mutugoberera kye mukola ky'amaanyi, and we are not just taking you for granted. Tusiima ne sekusiima wabula mu ngeri yemu twongera okusaba mwenna video mugende maaso n'okubanga mugituweera ku kigalo, ate era n'okubasaba abambi ogenda maaso n'okubanga musubscribinga butereevu mubenga mufuukira ddala ekitundu eri empeereza zaffe wano ku mukutu ogwa LMG Media Live. Nange Sir Nicholas Lauren abeera ogenda maaso n'okubanga nate mbatuusako empeereza ezikwatagana n'eggwanga erya Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abageze maaso n'okubanga mukikola, wabula temwerabira kugenda maaso n'okubanga musaasaanya obubaka buno ku nsonga ey'okwenunula, ku nsonga ey'okuzuula amazima n'obwenkanya mu ggwanga erya Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mikwano gyaffe mwenna abageze maaso n'okubanga ensonga eno mugikolako obuteddize. Ebyo nga mbitadde eruuyi, njagala okutegeeza nti bugenza okukya enkya y'olunaku olwaleero munnayuganda gwatuwuliriza era nga atugoberera ng'abamu ku baganda baffe abagenda maaso n'okubanga bakwatibwa mu kibiina kya National Unity Platform ku misango egyekuusibwa kukola drill eyeefaananyirizaako n'owekinnamagye wali Makerere Kavule, nga bageze maaso n'okubanga baleetebwa ku kooti ento wali mu bitundu ebyekawempe Kanyanya okusobola okuwulira okweyimirirwa kwabwe. Ampuliza mukwano gwange, bangi ku bano bageze maaso n'okubanga balabwako, omuli omukulu Deputy Spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform omwami amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro, kuliko omukulu bodyguard wa His Excellency Bobi Wine, Eddie Sebuufu abangi gwe tumanyi nga Eddie Mutwe, kuliko omukyala Doreen Kaija, omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada, kuliko omukulu Bobi Giant n'abalala bayitirivu nnyo. Wabula mpuliza mukwano gwange, njagala okutegeeza nti embeera egeze maaso n'okubanga erabwako bweti tukomewo. Tuliyambale ngule olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule tulizimba Uganda empya.
yembeera nga baganda baffe bannakibiina kya NUP abagenda maaso n'okuba nga bavunaanibwa emisango gy'okukola drill eyeefaananyirizako n'owekinnamagye nga baleetebwa wali ku kooti ento wali mu bitundu by'omu Kawempe Kanyanya okusobola okulaba nga bafuna okweyimirirwa kwabwe. Ampuliza mukwano gwange kubamu ku bannamateeka abalabiddwako abeenyigidde mu nsonga y'okuwolereza baganda baffe tuyinamu omukulu amanyiddwa nga Kanso Musisi era ng'akulembeddwamu omukulu leader of opposition Honorable Joel Senyonyi era ng'onaasinziridde mu kooti eno n'alaga obutali bumativu eri ebitongole by'ebyokwerinda abagenda maaso n'okuba nga baziyiza bannamawulire okulaga ensi naddala ku nsonga ezigenda maaso n'okuba nga zitambula mu kooti eno eri baganda baffe abanenyezebwa emisango gy'okukola drill eyeefaananyirizaako n'owekinnamagye. Ampuliza mukwano gwange ngenda kukusaba katono nnyo onzikirize nkutuuseeko embeera nga bwebadde side zen omanyire ddala baganda baffe baweereddwa bail oba nedda, baddiziddwayo ku alimanda oba nedda. Katono nnyo embeera eno ngikutuuseeko wabula nnyongera okwebazaako nnyo nnyini ddala gwe wenna agenda maaso n'okuba nga otuwuliriza. Weebale nnyo, weebale ddala mukwano gwange tojjanga okwo ate ne nnyongera okusaba mukwano gwaffe ogende maaso n'okuba nga vidiyo gituweera ku kigalo togaana kusubscribinga gwe wenna atatweyungangako eri gwe yakikoledda. Weebale nnyo, weebale ddala mukwano gwange Ntunda Lugaba akumpeera emikisa egy'enkana obugulu bw'eggongolo ate era ne nnyongera okusaba gwe wenna atasubscribinga nga bambi subscribinga sharinga information eno esobole okuba ng'etambulira ddala okutuukira ddala ku buli munnayuganda alwana okulaba ng'ensi yaffe nyaffe Uganda efuna obwenkanya, Uganda efuna omukulembeze gwekkiririzamu abankumira atakumira mpeera ku lwa Katonda n'ensi yange Uganda. Mbagala nnyo temujjanguko. Peace and love, mubeere bulungi. Bye bye. Mweraba. Esanyu wrapping up the response of the defense chief to the application by the state seeking to limit access of the media and the proceedings of court in this matter. You want court change reason? None whatsoever for this matter to be tried in the dark, because that's what regulating the media, limiting its access to these proceedings will do. Your Worship, someone once said that justice lies in the dark. We should not lend credence to this saying by locking out, by limiting the media from accessing the proceedings of court in this matter. Your Worship, it is public knowledge that the media is always hounded. The media is even assaulted at times by the military, simply because the military does not like the work that is done by the media. The particulars of the offense are that on the fourth day of September 2025, all thereabouts, at the National Unity Platform offices in Makere Cabinet, 1 area, Kawempe Division, in Kampala District, resulted persons committing offense against Ugandan security personnel to be judge.
He is not hiding, he is working underground. Yeah, man. That is working underground. He is working underground. He is not hiding. Thank you so much.